Good morning student. Today we are going to learn 4th standards English grammars 30 number chapter nouns gender. Chapter name what? Nouns gender. See, in English there are 4 kinds of gender. In English there are 4 kinds of gender. They are first see masculine gender. First is masculine gender. Second feminine gender. Second is feminine gender. Third, common gender. Third is common gender. Fourth, neuter gender. Fourth is neuter gender. Okay, do you understand now? In English language, there are the 4 kinds of gender. First is the masculine gender. Second, feminine gender. Third, common gender. Fourth, neuter gender. Okay, first see, any living being that denotes a male is called a masculine gender. Any living being that denotes a male is called a masculine gender. जे लिव्हिंग बीइंग्स काय असतात, मेल असतात, त्यांना आपण काय म्हणतो, मॅस्क्युलिन जेंडर्स. फॉर एक्झाम्पल सी लॉयन, किंग, बॉय, मॅन. ओके, लॉयन, किंग, बॉय, मॅन. Okay, do you understand now? Masculine gender means what? Any living being that denotes a male is called a masculine gender. For example, lion, king, boy, man. म्हणजे जे लिव्हिंग बीइंग्स काय असतात, मेल असतात, त्यांना आपण मॅस्क्युलिन जेंडर म्हणतो. ओके, सी देन सेकंड, एनी लिव्हिंग बीइंग दॅट डिनोट्स अ फिमेल इज कॉल्ड अ फिमेनिन जेंडर. एनी लिव्हिंग बीइंग that denotes a female is called a feminine gender. ओके, म्हणजे जे लिव्हिंग बीइंग्स काय असतात, फिमेल असतात, त्यांना आपण फिमेनिन जेंडर असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल लॉयनेस, क्वीन, गर्ल, वुमन. लॉयनेस, क्वीन, गर्ल, वुमन. म्हणजे जे जेंडर काय असतात, फिमेल असतात, त्यांना आपण फिमेनिन जेंडर असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल आपण पाहिलं लॉयनेस, क्वीन, गर्ल, वुमन. Okay student, do you understand now? Feminine gender means what? Now listen, see then third, common gender. Third number, common gender. See, any living being that denotes either a male or a female is called a common gender. Any living being that denotes either a male or a female is called a common gender. म्हणजे जे लिव्हिंग बीइंग्स आहेत ते काय असतात, मेल आणि फिमेल दोन्हीही असतात, त्यांना आपण काय म्हणतो, कॉमन जेंडर. ओके, म्हणजे जे लिव्हिंग बीइंग्स काय असतात, मेल और फिमेल या दोन्हीमध्ये मोडतात, त्यांना आपण काय म्हणतो, कॉमन जेंडर. फॉर एक्झाम्पल सी टीचर, टीचर इज मेल या फिमेल. ॲनिमल्स, ॲनिमल इज मेल और फिमेल. चाइल्ड, चाइल्ड इज मेल और फिमेल. पर्सन, पर्सन इज मेल और female. Means common gender means what? All living being that denotes either a male or female is called a common gender. म्हणजे जे लिव्हिंग बीइंग्स मेल आणि फिमेल ह्या दोन्हीमध्ये मोडतात त्यांना आपण काय म्हणतो, कॉमन जेंडर. फॉर एक्झाम्पल वी सी हिअर टीचर, टीचर इज मेल और फीमेल. एनिमल, एनिमल इज मेल और फीमेल. चाइल्ड, चाइल्ड इज मेल और फीमेल. पर्सन, पर्सन इज मेल और फीमेल. ओके, म्हणजे जे लिव्हिंग बीइंग्स मेल आणि फिमेल ह्या दोन्हीमध्ये मोडतात त्यांना आपण काय म्हणतो, कॉमन जेंडर. स्टुडंट, डू यू अंडरस्टँड नो? कॉमन जेंडर मीन्स व्हॉट? नाव लिसन, सी देन न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर, सी any non-living things including trees, flower, etc. is called a neuter gender. Any non-living things including trees, flower, etc. is called a neuter gender. म्हणजे जे नॉन लिव्हिंग थिंग्स, फॉर एक्झाम्पल ट्रीज, फ्लावर, ओके, जे आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो, न्यूटर जेंडर. फॉर एक्झाम्पल सी ब्लॅकबोर्ड, eraser, box, mango tree. Okay, means neuter gender means what? Any non-living things, any non-living things including trees, flower,
एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ न्यूटर जेंडर. म्हणजे जे नॉन लिव्हिंग थिंग्स आहेत, म्हणजे स्वतःची स्वतः हालचाल वगैरे करू शकत नाहीत, बोलू शकत नाहीत, असे जे काय आहेत वस्तू आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो, न्यूटर जेंडर. फॉर एक्झाम्पल ब्लॅकबोर्ड, इरेजर, बॉक्स, मँगो ट्री. Okay student, do you understand? No, neuter gender means what? Now listen, see, different ways to change the masculine to the feminine are. Different ways to change the masculine to feminine are by adding ESS with the masculine form. Sometimes with slight change we can form the feminine gender. काय काय वेळेस काय होतं पहा, मॅस्क्युलिन जेंडर जे आहे त्याला ESS लागला की त्याचं कशामध्ये ते चेंज होतात, फिमेनिन जेंडरमध्ये. ओके, सी हिअर डिफरंट वेज टू चेंज द मॅस्क्युलिन टू फिमेनिन आर. म्हणजे काय काय वेळेस काय होतात, मॅस्क्युलिन जेंडर जे आहे ते फिमेनिन जेंडर म्हणजे चेंज होताना बाय ॲडिंग ESS विथ द मॅस्क्युलिन फॉर्म. ओके, मॅस्क्युलिन फॉर्मला ESS लागलं की समटाइम्स विथ अ स्लाइट चेंज वी कॅन फॉर्म द फिमेनिन जेंडर. मग आपल्याला काय मिळतं, फिमेनिन जेंडर. ओके, वी सी हिअर द वर्ड्स masculine then feminine. Prophet, PROPHET, prophet. See, masculine gender prophet. In feminine, prophetess, PROPHETESS, prophetess. Prophet, prophetess. See, second word lion, LION, masculine gender lion, LION, lion. See then second word feminine, second word lioness, 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 lion, lioness. Okay, masculine lion word, in feminine lioness. See then third number word priest, 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 priest. See then feminine priestess, 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 priestess. See then fourth number word prince, 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 princess, 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 princess. See the next word steward, STEWARD, steward. Okay, steward. See, stewardess, 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 steward, stewardess. See next word tutor, 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 tutress, TUTORESS, tutress. See the next word master, 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 mistress, 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 master, mistress. See next word god, GOD, god. See god, goddesses, GODDESS, goddesses, god, goddesses. See next word emperor, 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 empress, EMPRESS, empress. Okay, now listen, see the next chart, masculine here is the feminine. Okay, here is the feminine. See, author, first word author, 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 authoress, AUTHORESS, authoress. See next word count, COUNT, count. In feminine, countess, COUNTESS, countess. See next word giant, 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 giantess, 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 giant, giantess. Hair, HEIR, hair, hairess, HEIRESS, hairess. See next word host, HOST, host,
In feminine, hostess, hostess, hostess. See the next word, patron, patron, patron. Patroness, patroness, patroness. See the next word, poet, 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 poetess, poetess, poetess. See the next word, conductor, conductor, conductor. In feminine, conductress, conductress, conductress. See next word, waiter, 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 waiter. In feminine, waitress, 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 waiter, waitress. Okay, student, do you understand no this chart? Now listen, see then second number, by changing the masculine part in the compound noun. By changing the masculine part in a compound noun. Now listen, see here the masculine, here is the feminine. See masculine form, bull calf, bull bull dash calf, calf, calf. In feminine, cow calf, cow cow dash calf, calf. Bull calf, cow calf. See then masculine, peacock, peacock, peacock. In feminine, peahen, peahen, peacock, peahen. See then masculine, billy goat, billy, billy goat, goat, goat. See then feminine, nanny goat, nanny, nanny goat, goat, goat. Okay, do you understand now this? Masculine C, bull calf, feminine cow calf. Masculine peacock, feminine what? Peahen. Masculine billy goat, feminine nanny goat. Okay, see then second number chart. See here masculine and feminine. See then masculine, grandson, grandson, grandson. In feminine, granddaughter, granddaughter, daughter. Grandson, granddaughter. See the next word, manservant, manservant, manservant. See then feminine, maid servant, maidservant, maid servant, manservant, maid servant. See the next word, washerman, washerman, washerman. See then feminine, washerwoman, washerwoman, washerman. Sorry, washerman, washerwoman. See then masculine, washerman, washerman, washerman. In feminine, washerwoman, washerwoman, washerwoman. Okay, see now. Then masculine, grandson, feminine, granddaughter. Masculine, manservant, feminine, maidservant. Masculine, washerman, feminine, washerwoman. Okay, do you understand now this chart? Now listen, see then third number, by using an entirely different word. By using an entirely different word. आता काय वेळेस काय होतं, मध्ये चेंज होतात वर्ड्समध्ये पहा. सी हियर masculine, feminine, bachelor, bachelor, bachelor. In feminine, maid, 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 bachelor, maid. See then second number word, bull, bull, bull. In feminine, cow, cow, cow. See then colt, colt, colt. See then feminine, filly, filly, filly. See then masculine, dog, dog, dog. Feminine, beach, bitch, beach, dog, beach. Drone, drone, drone. In feminine, b. Masculine, horse, horse, horse. Feminine, mare, mare, mare.
masculine husband, 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 feminine wife, wife, wife. C, bachelor, maid, bull, cow, colt, filly, dog, beach, drone, bee, horse, mare, husband, wife. Okay, see then second number chart, masculine here is the feminine. C, duke, duchess. Okay, in feminine C, in masculine C, duke, duke, duke. C then duchess, 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 duke, duchess. Nephew, 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 niece, 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 nephew, niece. Ram, 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 u, ew, ram, you. See then masculine sir, 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 feminine madam, 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 sir, madam. See masculine uncle, 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 feminine aunt, aunt, aunt. See then masculine wizard, 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 feminine witch, witch, witch. Masculine gentleman, 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 feminine lady, lady, lady. See masculine here is the feminine, duke, duchess, nephew, niece, ram, you, sir, madam, uncle, aunt, wizard, witch, gentleman, lady. Okay, student. Okay, student, do you understand now? Noun genders. Okay, there are the four kinds of gender, no? Masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. I think you understand it. Thank you.